টু এসএইচ ফটোগ্রাফস। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওটা স্পেশালি মেক করা, তাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। চলুন শুরু করা যাক। ব্যাকগ্রাউন্ডের লিঙ্ক এবং সব কিছুর লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো, আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। সর্বপ্রথম ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে পিক্সআর্টে নিয়ে যাব। তারপর আমরা যাব এড ফটোতে এবং আমাদের মেইন মডেল ইমেজটাকে নিয়ে আসবো। বাম সাইডে ইরেজ বাটনে ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজ করা শুরু করে দেব। ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজ করা হয়ে গেলে আমরা মডেল ইমেজটাকে সেট করব, সঠিকভাবে বসাবো। এটাকে সেট করা হয়ে গেলে আমরা রাইট বাটনে ক্লিক করব। তারপর আমরা নিয়ে যাব ড্র টুলে এবং শেডো তৈরি করব। ব্লার ব্রাশ সিলেক্ট করবেন, অপোসিটি কমিয়ে রাখবেন ব্রাশের। তারপর আমরা পায়ের কাছে শেডো তৈরি করব। সেটা তৈরি করা হয়ে গেলে আমরা সেভ ইমেজ করব। তারপর নিয়ে যাব লাইটরুমে। এই হলো আমাদের ফটো। আমি এখানে সর্বপ্রথম ক্রপ করে নিলাম। আপনারা এখান থেকেও দেখে নিতে পারেন আমি কত রেখেছি। আবার আমি ভিডিওর শেষেও দিয়ে রাখবো আমি কত রাখলাম। এখানে দেখে নিতে পারেন আমি কত রেখেছি। তারপর চলে যাব টেম্পে। তো দেখুন আমাদের ফটো রেডি হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে আমি কত রেখেছি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সি ইউ ইন মাই নেক্সট ভিডিও।